Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Recording in progress. Yasoda Nandana Pradeshana Ranjana. Recording in progress. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Vishvai Bharamas Bhavaraja Gacharya Sisvadesi Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai. Oh, Premanandi. Jai. Reading from Chaitanya Charitamrita Madhya 12, text 72, the cleansing of Gundicha temple. Prathamei, Kāśī Miśra prabhu, bolāila, paḍichā-pātra, sārvabhaume, and bolāñā. Śrī Caitanya Mahāprabhu first of all called for Kāśī Miśra, then for the superintendent of the temple, then for Sārvabhauma Bhaṭṭācārya. When these three people came before the Lord, he begged them for permission to wash the temple known as Gundicha. Purport. The Gundicha temple is situated 2 miles northeast of the Jagannath temple. At the time of the Rath Yatra festival, Lord Jagannath goes to the Gundicha temple from his original temple and stays there for 1 week. After 1 week, he returns to his original temple. It is understood by hearsay that the wife of Indradumna, the king who established the Jagannath temple, was known as Gundicha. There is also mention of the name of the Gundicha temple in authoritative scripture. The area of the Gundicha temple is estimated to be 288 cubits by 215 cubits. A cubit is about 1.5 feet. The main temple inside is about 36 cubits by 30 cubits, and the Kirtan hall is 32 cubits by 30 cubits. Upon hearing the Lord's request for permission to wash the Gundicha temple, the paḍichā, the superintendent of the temple, said, "My dear sir, we're all your servants. Whatever you desire is our duty to perform." The king gave a special order for me to do without delay whatever your lordship orders. My dear Lord, washing the temple is not service befitting you. Nonetheless, if you wish to do so, it is to be accepted as one of your pastimes. To wash the temple, you need many water pots and brooms. Therefore, order me. I can immediately bring all these things to you. As soon as the superintendent understood the desire of the Lord, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping the temple. The next day, early in the morning, the Lord took his personal associates with him and with his own hands smeared sandalwood pulp on their bodies. He then gave each devotee a broom with his own hand, and taking all of them personally with him, the Lord went to Gundicha. In this way, the Lord and his associates went to cleanse the Gundicha temple.
At first they cleansed the temple with the brooms. The Lord cleansed everything inside the temple very nicely, including the ceiling. He then took up the sitting place, or simhasana, cleansed it, and again put it in its original place. Thus, the Lord and his companions cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleansed the area between the temple and the kirtan hall. Indeed, hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple, and Śrī Caitanya Mahāprabhu was personally carrying out the operation just to instruct the others. Śrī Caitanya Mahāprabhu washed and cleansed the temple in great jubilation, chanting the holy name of Lord Krishna all the time. Similarly, all the devotees were also chanting at the same time, performing their respective duties. The entire beautiful body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way it became transcendently beautiful. At times, while cleansing the temple, the Lord shed tears, and at some places he even cleansed with those tears. After this, the place where the Lord's food was kept, or the Bhoga Mandir, was cleansed. Then the yard was cleansed, and then all the residential quarters, one after the other. After Śrī Caitanya Mahāprabhu collected all the straw, dust, and grains of sand in one place, he gathered it all in his cloth and threw it outside. Following the example of Śrī Caitanya Mahāprabhu, all the devotees in great jubilation began to gather straws and dust with their own cloths and throw them outside the temple. The Lord then told the devotees, "I can tell how much you have labored and how well you have cleansed the temple simply by seeing all the straw and dust you have collected outside." Even though all the devotees collected dirt in one pile, the dirt collected by Śrī Caitanya Mahāprabhu was much greater. After the inside of the temple was cleansed, the Lord again allotted areas for the devotees to cleanse. The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust, straws, and grains of sand and throwing them outside. After Śrī Caitanya Mahāprabhu and all the devotees cleansed the temple for the second time, Caitanya Mahāprabhu was very happy to see the cleansing work. While the temple was being swept, about 100 men stood ready with filled water pots, and they simply awaited the Lord's order to throw the water from them. As soon as Śrī Caitanya Mahāprabhu called for water, all the men immediately brought the 100 water pots, which were completely filled, and delivered them before the Lord. In this way, Śrī Caitanya Mahāprabhu first washed the main temple and thoroughly washed the ceilings, the walls, the floor, the sitting place, and everything else within the room. Śrī Caitanya Mahāprabhu himself and his devotees began to throw water onto the ceiling. When this water fell, it washed the walls and the floor. Then Śrī Caitanya Mahāprabhu began to wash the sitting place of Lord Jagannath with his own hands, and all the devotees began to bring water to the Lord. All the devotees within the temple began to wash. Each one had his broom in his hand, and this way they cleansed the temple of the Lord. Someone brought water to pour into the hands of Śrī Caitanya Mahāprabhu, and someone poured water on his lotus feet. The water that fell from the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu was drunk by someone who hid himself. Someone else begged for that water, and another person was giving that water in charity. After the room was washed, the water was let out through an outlet, and then it flowed and filled the yard outside. The Lord mopped the rooms with his own cloths, and he polished the throne with them also. In this way, all the rooms were cleansed with 100 water pots. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the rooms. When the temple was cleansed, it was purified, cool and pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the banks. Consequently, someone began to draw water from a well. Hundreds of devotees brought water in pots, and hundreds took the empty pots away to fill them up again.
With the exception of Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Swarup Damodar, Brahmananda Bharati, and Paramananda Puri, everyone was engaged in filling the water pots and bringing them there. Many of the water pots were broken when people collided with one another, and hundreds of men had to bring new water pots to fill. Some people were filling the pots, others were washing the rooms, but everyone was engaged in chanting the holy name of Krishna and Hari. One person begged for a water pot by chanting the holy names Krishna, Krishna, and another delivered a pot while chanting Krishna, Krishna. Whenever anyone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. As Śrī Caitanya Mahāprabhu was vibrating the holy name of Krishna in ecstatic love, he himself was performing the work of hundreds of men. It appeared as though Śrī Caitanya Mahāprabhu was cleansing and washing with 100 hands. He approached every devotee just to teach him how to work. When he saw someone doing nicely, the Lord praised him, but if he saw someone not working to his satisfaction, he immediately chastised that person, not bearing him any grudge. The Lord would say, "You have done well. Please teach this to others so they may act in the same way." As soon as they heard Śrī Caitanya Mahāprabhu say this, everyone became ashamed. Thus the devotees began to work with great attention. They washed the Jagmohan area and then the place where food was kept. All other places were also washed. In this way, the meeting place was washed, the entire yard, the raised sitting places, the kitchen, and every other room. Thus, all places around the temple were thoroughly washed within and without. After everything was thoroughly washed, a Vaishnava from Bengal, who was very intelligent and simple, came and poured water on the lotus feet of the Lord. The Gaudiya Vaishnava then took the water and drank it himself. Seeing that, Śrī Caitanya Mahāprabhu felt a little unhappy and was also outwardly angry. Although the Lord was certainly satisfied with him, he became angry externally in order to establish the etiquette of religious principles. The Lord then called for Swarup Damodar and told him, "Just see the behavior of your Bengali Vaishnava. This person from Bengal has washed my feet within the temple of the personality of Godhead. Not only that, but he drank the water himself. I now do not know what my destination is because of this offense. Indeed, your Bengali Vaishnava has greatly implicated me." Purport. It is significant that Śrī Caitanya Mahāprabhu told Swarup Damodar Goswami that the Bengali Vaishnava was your Gaudiya Vaishnava. This means that all Gaudiya Vaishnavas who are followers of Chaitanya are subordinate to Swarup Damodar Goswami. The parampara system is very strictly observed by Gaudiya Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary was Swarup Damodar Goswami. The next group of devotees was the 6 Goswamis and then Kaviraj Goswami. It is necessary to observe the parampara system of the Chaitanya cult. There are many offenses one commit while serving the Lord, and these are described in Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas, and other books. According to the rules and regulations, no one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity. Nor is it proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before the deity. This is considered an offense. Śrī Caitanya Mahāprabhu himself was personally the Supreme Personality of Godhead. Therefore, it was not actually offensive to wash his lotus feet in the temple. However, because he was playing the part of an acharya, the Lord considered himself an ordinary human being. He also wanted to give instructions to ordinary human beings. The point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. At that point, Swarup Damodar Goswami caught the Gaudiya Vaishnava by the neck
and gave him a little push, ejecting him from the Gundicha Puri temple and made him stay outside. After Sri Damodara Goswami returned within the temple, he requested Śrī Caitanya Mahāprabhu to excuse that innocent person. After this incident, Śrī Caitanya Mahāprabhu was very satisfied. He then asked all the devotees to sit down in 2 lines on both sides. The Lord then personally sat in the middle and picked up all kinds of straw, grains of sand, and dirty things. While Śrī Caitanya Mahāprabhu was picking up the straw and grains of sand, he said, "I shall gather everyone's collection, and I shall ask whoever has collected less than all the others to pay a fine of sweet cakes and sweet rice." In this way, all the quarters of the Gundicha temple were completely cleansed and cleared. All quarters were cool and spotless like one's cleansed and purified mind. When the water from different rooms was finally let out through the holes, it appeared as if new rivers were rushing to meet the waters of the ocean. Outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. Oh, it's a long purport here. In comment on the cleansing of the Gundicha temple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Śrī Caitanya Mahāprabhu, as the world leader, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart, as prescribed by Śrī Caitanya Mahāprabhu in his Shashastika, Cheto Darpana Marjanam. In this age, everyone's heart is especially unclean, as confirmed by Srimad Bhagavatam Pradyanta Stokya Bhadrani. To wash away all dirty things accumulated within the heart, Śrī Caitanya Mahāprabhu advised everyone to chant Hare Krishna mantra. The first result will be that the heart is cleansed. Cheto Darpana Marjanam. Similarly, Srimad Bhagavatam confirms this statement. Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Pradyanta Stokya Bhadrani Vidunoti Sukrit Satam. Sri Krishna, the personality of God, who is Paramatma in everyone's heart and benefactor of the truthful devotees, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. If a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord, Sri Krishna. This is a simple process. Krishna himself will help cleanse the heart because he is already seated there. Krishna wants to continue living within the heart. And the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundicha temple. The devotee therefore has to cleanse his heart just as the Lord cleansed the Gundicha temple. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. If the heart is filled with straw, grains of sand, words, or weeds or dust, in other words, purna, one cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruit of work, speculative knowledge, mystic yoga system, and so many other forms of so-called meditation. The heart must be cleansed without ulterior motive, as Srila Rupa Goswami says, abhilashita shunya jnana karma janavratam. In other words, there should not be any external motive. One should not attempt material upliftment, understanding the Supreme by speculative knowledge, fruit of activities, severe austerity and penance, and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our heart unless our hearts are cleansed. Material desire is explained as a desire to enjoy the material world to the fullest extent.
in modern language, this is called economic development. An inordinate desire for economic development is considered to be like straws and grains of sand within the heart. If one is overly engaged in material activity, the heart will always remain disturbed, as stated by Narottam Das Thakur. Samsara vishanale divanishi kiya jwale jurayate na kaina upai. In other words, endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, elevation to higher planetary systems, and even living happily within the material world. Modernized material benefits are like the dust of material contamination. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus, the mirror of the heart is covered with dust. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how, life after life, they are keeping their hearts unclean. One who cannot give up the desire for fruit activity is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma or fruitive activity. This is certainly a mistaken conception. If one is deluded by such conception, he is cheated of his own activity. Such activities are to be compared to an elephant's bathing. An elephant may bathe very thoroughly, but as soon as it comes out of the water, it immediately takes some sand from the land and throws it all over its body. If one suffers due to his past fruitive activity, he cannot counteract his suffering by performing auspicious activity. The suffering of human society cannot be counteracted by material plans. The only way these sufferings can be mitigated is by Krishna consciousness. When one takes to Krishna consciousness and engages himself in the devotional service of the Lord, beginning with chanting and hearing the glories of the Lord, the cleansing of the heart begins. When the heart is actually cleansed, one can clearly see the Lord sitting there without any disturbance. In Srimad Bhagavatam, the Lord confirms that he sits within the heart of the pure devotee. Sadhavo hridayam mahyam, sadhunam hridayam tvaham. This goes on for many more pages. There are several lessons we can learn from this cleansing of the Gundicha temple. Of course, in this purport here, as explained by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the cleansing of the Gundicha temple is comparable to the cleansing of the heart of the devotee. குண்டிச்சா ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துதல் என்ற இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் பல பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்தும் பொழுது அது ஒரு பக்தரின் மனதை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற செயல்பாடாகும் என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள். If the heart is not cleansed, we cannot communicate with the Lord. மனம் சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் நம்மால் பகவானோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாது. Of course, Paramatma is in all hearts of all human beings, whether they're devotees or demons. பரமாத்மா அனைத்து உயிர்வாழிகள் மனதிலும் இருக்கிறார். அவர்கள் அசுரர்களாக இருந்தாலும் சரி, பக்தர்களாக இருந்தாலும் சரி. But that Paramatma is the witness. He does not inspire the devotee in his devotional service. பரமாத்மா ஒரு சாட்சியாக மட்டுமே செயல்படுகிறார். ஒரு பக்தர் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு உத்வேகம் அளிப்பவராக செயல்படுவதில்லை. When we perform bhakti, and especially chanting the name of the Lord, we begin to cleanse the heart. பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது, குறிப்பாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் செயல்பாட்டை தொடங்குகிறோம். So this is Cheto Darpana Marjanam, cleaning the mirror of the heart. இதுவே சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம், மனம் என்ற கண்ணாடியை சுத்தப்படுத்துவது.
If the mirror is dirty, it cannot reflect properly the image of anything. Yeah? கண்ணாடி சுத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் அதில் தெரியும் பிம்பம் தெளிவாக நமக்கு புலப்படாது. When the mirror of the heart is clean, then we get a very nice reflection of the form of the Lord. மனம் என்ற கண்ணாடி சுத்தப்படுத்தப்படும் பொழுது பகவானின் வடிவம் அதில் பிம்பமாக தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது. So, to establish our relationship with the Lord in devotional service, we have to first cleanse the mind or the heart. பக்தி சேவையில் பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிப்பதற்கு முதலில் நாம் நம்முடைய மனதை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். So, how do we cleanse the heart? எப்படி நாம் மனதை சுத்தப்படுத்துகிறோம்? We cleanse the heart by Nam Sankirtan. நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக அதை நாம் செய்கிறோம். We do not depend upon auspicious activities or punyas. மங்களகரமான செயல்பாடுகள் புண்ணிய காரியங்களை சார்ந்து நாம் இருப்பதில்லை. We do not depend on jnana or yoga. ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கத்தை சார்ந்து நாம் இருப்பதில்லை. So, all the rules of varnashram dharma, artha dharma, kama, etc., and liberation, moksha, are not to be employed to even cleanse the heart. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் விதிகள் அர்த்த தர்ம காம மோட்சம் இந்த எதையுமே மனதை சுத்தப்படுத்துவதற்கு நாம் பயன்படுத்த முடியாது. Everything is accomplished by Nam Sankirtan. அனைத்துமே நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக அடையப்படுகிறது. So in this example, we find Lord Chaitanya cleansing the Gundicha temple. At the same time, what are they doing? They are chanting Krishna's name. இந்த உதாரணத்தில் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிச்சா ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறார். அதே சமயத்தில் அனைவரும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள். Of course, all activities of bhakti will cleanse the heart. பக்தியின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஒருவருடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும். So cleansing the Lord's temple, cleansing the Gundicha temple, is a type of bhakti. பகவானின் ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவது, குண்டிச்சா ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவதும் ஒரு வகையான பக்தியே ஆகும். And even we mention this in the Gurvastakam that we recite every morning. So there is Mandira Marjanam, cleansing the temple. குரு அஷ்டகத்திலும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தினசரி காலையில் நாம் உச்சரிக்கிறோம். மந்திர மார்ஜனம் ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவதை பற்றி அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that act itself also cleanses the heart. இந்த செயல்பாடே நம்முடைய மனதை சுத்தப்படுத்துகிறது. Why? Because it's an action for pleasing the Lord. இதற்கான காரணம் இந்த செயல்பாடு பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. We can please the Lord by many actions. பல செயல்கள் செய்து நாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம். So one of the actions is cleaning the Lord's house. அதில் ஒரு செயல் பகவானின் வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது. But we can do many other activities such as cooking for the Lord, offering the Lord food. ஆனால் இன்னும் பல செயல்கள் நாம் செய்யலாம். பகவானுக்காக சமைக்கலாம், பகவானுக்கு போகம் அர்ப்பணிக்கலாம். Or we can bathe and dress the Lord. நாம் பகவானுக்கு ஆடை அலங்காரம் அணிவித்து மகிழலாம். So though these activities involve our mind, our intelligence, and our senses, body, which are material, they produce spiritual effect. இந்த செயல்பாடுகளில் நம்முடைய பௌதிகமான மனம், புலன்கள், உடல் போன்ற அனைத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் அதில் நமக்கு கிடைக்கும் விளைவுகள் ஆன்மீகமயமானது. So all these activities destroy karma. They destroy ignorance. இந்த அனைத்து செயல்பாடுகளும் கர்ம வினையை அழிக்கிறது, அறியாமையை அழிக்கிறது. And in this way, the mind becomes purified. இந்த விதமாக நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைகிறது. So we use the mind, we use the senses, we use the intelligence. We don't destroy them.
இங்கே நாம் மனம், புலன்கள், புத்தி கூர்மையை அழிக்கவில்லை, மாறாக அவற்றை பயன்படுத்துகிறோம். When we use them favorably to please the Lord, then they give us spiritual result. சாதகமான முறையில் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் இவை அனைத்தையும் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஆன்மீகமான விளைவுகள் கிடைக்கிறது. The spiritual result is that jiva becomes the servant of the Lord. அந்த ஆன்மீகமான விளைவு என்னவென்றால் ஜீவாத்மா பகவானின் சேவகனாக மாறிவிடுகிறது. So by serving with our mind and senses, the jiva also begins to serve the Lord. மனம் மற்றும் புலன்கள் மூலமாக சேவை செய்ய தொடங்கும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவும் பகவானுக்கு தான் செய்யும் சேவையை தொடங்குகிறது. So this service to the Lord in the jiva gradually develops like a plant. ஒரு செடி படிப்படியாக வளர்வது போல ஜீவாத்மா பகவானுக்கு செய்யும் சேவையும் படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைகிறது. A plant sprouts leaves and then eventually gives a flower and then finally a fruit. முதலில் செடியில் இலைகள் வரும், அதன் பிறகு மலர்கள் தோன்றும், இறுதியாக பழங்கள் தோன்றும். So the jiva sprouts the plant of bhakti. ஜீவாத்மாவின் மனதில் பக்தி என்ற செடி முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. This becomes the fruit of bhava. இது பாவா என்ற பழத்தை தருகிறது. Becomes the flower of bhava, then it becomes the fruit of prema. இது பாவா என்ற மலரை தருகிறது, அதன் பிறகு பிரேமை என்ற பழத்தை தருகிறது. So the jiva, by planting the seed of bhakti in the heart, begins to transform. பக்தி என்ற செடியை மனதில் வைப்பதன் மூலமாக ஜீவாத்மா மாற்றமடைகிறது. So of course we're utilizing our material body, material senses and mind, but in developing this plant of bhakti, we develop spiritual body, spiritual senses, spiritual mind. நம்முடைய பௌதிகமான புலன்கள், உடல் மற்றும் மனதை பயன்படுத்தி ஆன்மீக செயல்பாடுகளை செய்கிறோம். அவ்விதமாக செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய ஆன்மீகமான மனம், புலன்கள் மற்றும் உடலை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So it's with that spiritual body, the spiritual mind, etc., that we're able to experience, see the Lord and experience prema. அந்த ஆன்மீகமான உடல் மற்றும் மனதின் மூலமாக அந்த பக்தர்களால் பகவானை பார்க்க முடிகிறது, பிரேமையை உணர முடிகிறது. So this can all take place by any type of service, but the most powerful type of bhakti is Nam Sankirtan. எந்த சேவை செய்தாலும் இந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஒரு பக்தருக்கு ஏற்படும். ஆனால் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த சேவை நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So through Nam Sankirtan we cleanse the heart. நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக நம்முடைய மனதை நாம் தூய்மைப்படுத்துகிறோம். We develop proper knowledge. ஞானத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Finally, we develop prema and realization of Krishna. இறுதியாக கிருஷ்ணரை உணர்வதன் மூலமாக பிரேமை நிலையை நாம் அடைகிறோம். So the process of Nam Sankirtan is complete in itself. It does not depend on anything else. நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறை முற்றிலுமாக பூரணமான வழிமுறையாகும். அந்த வழிமுறை எதையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. So in this way we get perfection of the human life through the process of chanting Krishna's name. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் வழிமுறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக மனித வாழ்க்கையின் பக்குவ நிலையை நாம் அடைகிறோம். So Chaitanya Mahāprabhu and his devotees, they cleanse the Gundicha temple. சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் அனைவரும் குண்டீச்ச ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறார்கள். And when it was thoroughly cleansed, then what happened? Jagannath came there. முற்றிலுமாக சுத்தப்படுத்தப்பட்ட பிறகு என்ன நடந்தது? ஜெகநாதர் அங்கு வந்தார். And when Jagannath came there, all the devotees could serve the Lord directly. ஜெகநாதர் அங்கே வந்த பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் நேரடியாக அவருக்கு சேவை செய்ய முடிந்தது. So Chaitanya Mahāprabhu is illustrating the power of bhakti and Nam Sankirtan through this cleansing of the temple.
இந்த ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்தும் நிகழ்வின் மூலமாக பக்தி மற்றும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் சக்தியை நமக்கு விளக்குமாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு செயல்படுகிறார். So one incident took place here where the Bengali Vaishnava poured water on Lord Chaitanya's foot and then drank it. இங்கே ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. ஒரு பெங்காலி வைஷ்ணவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை பாதத்தில் நீரை ஊற்றி அதன் பிறகு அதை பருகிவிட்டார். So in itself, nothing wrong with that, because we're always encouraged to drink the foot water of the devotee or even of a brahmana. ஒரு விதத்தில் இதில் எந்த தவறும் இல்லை. ஒரு பக்தர் அல்லது பிராமணரின் தாமரை பாதத்தை கழுவிய நீரை பருகுவதற்கு எப்பொழுதும் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். However, and of course if it's Lord Chaitanya himself, who is also Supreme Lord, nothing wrong with that. இது பரமபுருஷ பகவானாகிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை பாதத்தை கழுவிய நீராக இருந்தால் அந்த செயல்பாட்டில் எந்த தவறும் இல்லை. However, Chaitanya Mahāprabhu, though he is the Supreme Lord, was acting as a normal person. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தால் கூட ஒரு சாதாரண நபரை போல செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார். So in Bhagavatam he's called Channa Avatar, the avatar who is covered. He doesn't manifest directly all of his powers. பாகவதத்தில் மகாபிரபு சன்னாவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது மறைக்கப்பட்ட அவதாரம். அவர் தன்னுடைய சக்திகளை எப்பொழுதும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So Chaitanya Mahaprabhu acts as a human being. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு மனிதரை போல செயல்படுகிறார். So one rule in deity worship is that you should not worship anyone else in front of the deity. விக்கிரக வழிபாட்டில் நாம் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விதிமுறை என்னவென்றால் விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் நாம் வேறு யாரையும் வழிபடக்கூடாது. So to take the foot water of anyone else except the Charanamrita of the Lord is considered to be offensive. பகவானின் சரணாமிர்தத்தை தவிர வேறு ஒரு நபரின் தாமரை பாதத்தை கழுவிய நீரை ஏற்றுக்கொள்வது அபராதமாக கருதப்படும் செயலாகும். So therefore Lord Chaitanya was not so satisfied when the Bengali Vaishnava took that water and drank it. எனவே இந்த வங்காள வைஷ்ணவர் மகாபிரபுவின் தாமரை பாத நீரை பருகிய பொழுது அதனால் மகாபிரபு அதிகமாக திருப்தி அடையவில்லை. It would be considered an offense against Jagannath. இது ஜெகநாதருக்கு எதிரான ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. Of course Jagannath was not there yet. உண்மையில் அங்கு ஜெகநாதர் அந்த சமயத்தில் இல்லை. But the devotees also consider the temple of Jagannath to be the same as Jagannath. ஆனால் பக்தர்கள் ஜெகநாதரின் ஆலயத்திற்கும் ஜெகநாதருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று கருதினார்கள். So therefore Chaitanya Mahaprabhu was displeased with this particular devotee. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் செய்த செயலால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதிருப்தி அடைந்தார். So through this Lord Chaitanya is teaching the devotees proper conduct in the temple of the Lord. பகவானின் ஆலயத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு கற்பிக்கும் வண்ணம் மகாபிரபு இந்த லீலையை நடத்துகிறார். So of course through this incident there are many other lessons that Chaitanya Mahaprabhu is teaching. இந்த நிகழ்வின் மூலமாக பல பாடங்களை மகாபிரபு நமக்கு கற்பிக்கிறார். And one is of course that any service to the Lord is welcomed by the devotee. இதில் ஒன்று என்னவென்றால் பகவானுக்கு செய்யும் எப்படிப்பட்ட சேவையும் பக்தர்களால் வரவேற்கப்படுகிறது. So we have many devotees who say, yes, I will worship the deity, but I won't clean the floor. பல பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், நான் விக்கிரகத்தை வழிபடுவேன் ஆனால் ஆலயத்தை சுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று கூறுவார்கள். I'll offer the Lord flowers, but I won't throw out the garbage. பகவானுக்கு நான் மலர்களை அர்ப்பணிப்பேன் ஆனால் குப்பையை நான் வெளியே போட மாட்டேன் என்று கூறலாம். So here we see Lord Chaitanya personally, even he's Supreme Lord, he is gathering all the dust and the straw and whatever and taking it outside and he's washing the temple. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தால் கூட தன்னுடைய சொந்த திருக்கரங்களால் அந்த கோவிலில் இருந்த குப்பைகள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி அதை கோவிலுக்கு வெளியே அவரே சென்று போட்டார். So Chaitanya Mahaprabhu is teaching that
Any type of service to the Lord is welcomed by the devotee. பகவானுக்கு செய்யும் எப்படிப்பட்ட சேவையையும் பக்தர்கள் மனமாற வரவேற்கிறார்கள் என்பதை நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நிகழ்வின் மூலமாக கற்பிக்கிறார். And it cleanses the heart, and it leads to prema and bliss. அந்த சேவை செய்யும் பக்தரின் மனதை சுத்தப்படுத்துகிறது. அதன் மூலமாக அந்த பக்தர் பிரேமை அல்லது ஆனந்தத்தை அடைகிறார். So in this way, he's illustrating the purity of any type of bhakti. இவ்விதமாக எப்படிப்பட்ட பக்தி செய்தாலும் அந்த பக்தி முழுமையாக தூய்மையானதாக இருக்கும் என்பதை பகவான் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, we see that in various places of the scriptures, that worship of a devotee, pure devotee of the Lord, is greater than the worship of the Lord Himself, even ascertained by the Lord, that worship of a devotee is great. Being the case, here we see water that washed the lotus feet of a devotee, even Kāśī Mahaprabhu is treated as a devotee, is so great. But that is considered to be offense in the daily worship aspects. How to understand it properly, Maharaj? பகவானை வழிபடுவதை விட பகவானின் பக்தர்களை வழிபடுவது மகத்துவம் வாய்ந்த செயல்பாடு என்று நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே பகவானின் விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் பகவானின் பக்தரை வழிபடுவது அபராதம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the Lord Himself says the worship of the devotee is greater than the worship of the Lord. பகவானை வழிபடுவதை விட பகவானின் பக்தரை வழிபடுவது சிறப்பானது என்று பகவானே குறிப்பிடுகிறார். At the same time, in the rules for deity worship, we have these strictures so that we don't worship others in front of the Lord. அதே சமயத்தில் விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு உண்டான விதிகளை பார்க்கும் பொழுது அந்த விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவானின் விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் நாம் வேறு எந்த நபரையும் வழிபடக்கூடாது என்று. So the rules are there so that the focus is always on the Supreme Lord. இந்த விதிகள் எதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நம்முடைய முழு கவனமும் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. Now what do we do about the worship of the devotee? இப்பொழுது பக்தரை வழிபடுவதை போன்ற செயலை நாம் எப்படி செய்வது? So we'll find in very strict temples like the Sri Vaishnava temples, they worship the devotee, they worship Ramanujacarya, but separately. கண்டிப்பான ஆலயங்கள், உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆலயங்களில் நாம் பார்க்கலாம், அங்கே ராமானுஜாச்சாரியரையும் வழிபடுவார்கள், தனிப்பட்ட இடத்தில் வைத்து வழிபடுவார்கள், அதே ஆலயத்தில் இன்னொரு பக்கத்தில் பகவானையும் வழிபடுவார்கள். They even worship Lakshmi separately. Separate temple even. Andal, separate temple. தனிப்பட்ட இடத்தில் வைத்து லட்சுமி தேவியை வழிபடுவார்கள், தேவைப்பட்டால் தனியான ஒரு ஆலயத்தை வைத்தே லட்சுமி தேவியை வழிபடுவார்கள். So that is, and of course Ramanujacharya is there, but he's also separate. All of ours are there, separate. Worship goes on, but separately. இவ்விதமாக ராமானுஜாச்சாரியார், ஆழ்வார்கள் போன்ற அனைவரும் வழிபடப்படுகிறார்கள், ஆனால் தனித்தனி இடங்களில் வழிபடப்படுகிறார்கள். So one of the reasons for such a rule is that we should never confuse Supreme Lord with the Jiva. இந்த விதி வழங்கப்படுவதற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவானையும் ஜீவாத்மாவையும் நாம் ஒரே நிலையில் வைத்து தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக. So devotees are very special, but they're still jivas. பக்தர்கள் விசேஷமானவர்கள், இருப்பினும் அவர்கள் ஜீவாத்மாக்கள் தான். So to keep that distinction, they keep the worship separate. அந்த வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே அந்த வழிபாட்டை அவர்கள் தனித்தனி இடத்தில் வைத்து செய்கிறார்கள். All the activities of devotional service are pleasing to the Lord. However, be it cooking, daily worship, dressing, abhishek, cleanliness seems to make a foundational role. So cleanliness is most important in all these activities. So that needs to be given priority by the Vaishnavas. 。 Hare Krishna. 。 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 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 .  。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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
பக்தி சேவையின் அனைத்து சேவைகளும் பகவானை திருப்திப்படுகிறது. ஆனால் தூய்மை இந்த அனைத்து செயல்களிலும் முதல் படி. அவ்விதமாக தூய்மையோடு நாம் இந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது பகவானுக்கு திருப்தி அளிக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? What is the question? Cleanliness is? So the cleanliness seems to be a foundation in all these services. Cleanliness, be it deity worship, cooking, dressing the deities, or In deity worship. In deity worship. any services, the cleaning, any type of devotional service, cleanliness seems to play a foundational role. Oh, well, yes, cleanliness is there, especially in deity worship. தூய்மை கடைபிடிக்க வேண்டும். முக்கியமாக விக்கிரக வழிபாட்டில் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். But we see in chanting the holy name, clean or unclean, you can chant. புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் சுத்தமாக இருந்தாலும் சரி அசுத்தமாக இருந்தாலும் சரி நாம் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். So in deity worship, the cleanliness is emphasized because technically the Lord is spiritual and our body is material. விக்கிரக வழிபாட்டில் தூய்மை அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுவதற்கான காரணம் நாம் பார்த்தோம் என்றால் பகவான் முழுமையாக ஆன்மீகமயமானவர். ஆனால் நம்முடைய உடலோ பௌதிகமான உடலாகும். So technically we can't even approach the Lord because we got a material body. How can we worship him? ஒரு விதத்தில் நம்முடைய பௌதிக சரீரம் காரணமாக நாம் பகவானை அணுகவே முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி நாம் அவரை வழிபட முடியும்? So the whole process of archana, pancharatric archana, is to purify us so we become qualified to worship the deity. அர்ச்சனம் மற்றும் பஞ்சராத்திரிக விதிகள் நம்மை சுத்தப்படுத்துவதற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலமாக விக்கிரகத்தை வழிபட நமக்கு தகுதி ஏற்படுகிறது. So the purification takes place on different levels. இந்த சுத்திகரிக்கும் செயல்பாடு பல நிலைகளில் நிகழ்கிறது. So the most basic level is body has to be pure. இதில் மிக மிக அடிப்படையான நிலை நம்முடைய உடல் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். So we take a bath and we wear fresh cloth and brush the teeth and do all these things. நாம் ஸ்நானம் செய்கிறோம், புதிய ஆடைகளை அணிந்து கொள்கிறோம், பல் துலக்குகிறோம் போன்ற செயல்பாட்டை செய்கிறோம். But what about the mind? ஆனால் மனதை எப்படி சுத்தப்படுத்துவது? So we have to purify the mind. நாம் நம்முடைய மனதையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். So of course there is a process for doing that, purification of the mind through something called bhuta suddhi, in which you gradually get rid of all your material conceptions. புத்த சுத்தி என்ற வழிமுறை மூலமாக நம்முடைய மனதை நாம் சுத்தப்படுத்தலாம். அந்த வழிமுறையில் படிப்படியாக நம்முடைய பௌதிக ரீதியான அடையாளங்கள் அனைத்தையும் நாம் கைவிடலாம். So purification is one level, physical and mental, etc. But then beyond that, we have to make the body spiritual, not just purified of matter, but we have to make it Krishnized. உடலளவிலும் மனதளவிலும் நாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு நிலை. ஆனால் நம்முடைய உடலை நாம் ஆன்மீகமயமானதாக மாற்ற வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் வண்ணம் அது ஏற்ற உடலாக நாம் மாற்ற வேண்டும். So that is done by meditating on ourselves as the servant of Krishna. அது பகவானின் சேவகன் என்ற நிலையில் நாம் இருப்பதாக தியானம் செய்வதன் மூலமாக இந்த இலக்கை நாம் அடைகிறோம். So in the process of archana, we have all these elements of physical purity, purity of the articles, purity of the body, purification of the mind, intelligence, etc. And then finally, spiritualizing everybody, meditating ourselves as servant of the Lord. உடல், பொருட்கள், மனம் போன்ற அனைத்தையும் சுத்தப்படுத்தும் வழிமுறை அர்ச்சன மார்க்கத்தில் இருக்கிறது. இறுதியாக பகவானின் சேவகன் என்று நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு நம்முடைய நிலையை நாம் உயர்த்திக் கொள்கிறோம். And once that is done, we're qualified to begin worshiping the deity. இந்த நிலையை நாம் அடைந்த பிறகு பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபட நாம் தகுதி பெறுகிறோம். In chanting the name of the Lord, none of that is required. பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க இந்த எந்த செயல்பாடும் தேவையில்லை. Of course, cleanliness internally, externally, etc. is very good. It's favorable. வெளிப்புற தூய்மை, உட்புற தூய்மை ஓரளவுக்கு நல்ல செயல்பாடு தான். அது பக்திக்கு சாதகமானதாக செயல்படும். But in situations where it's not possible, still chanting the name has great power. அதை
செய்ய சாதகமற்ற சூழ்நிலைகளில் பகவானின் நாமத்தை நான் உச்சரிக்கலாம். அது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். Whereas with deity worship, the more you don't follow the rules and you're impure, etc., much less effect. விக்கிரக வழிபாட்டில் நாம் விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்காவிட்டால், தூய்மையாக இல்லாவிட்டால், நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டின் பலன்கள் அல்லது விளைவு குறைவானதாக நமக்கு கிடைக்கும். As per ISKCON standards, is it okay to follow the feet of a devotee in front of the deities? Well, Lord Chaitanya says no. விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் பக்தரை புகழ்வது ஏற்றத்தக்க செயலா என்று பக்தர் கேட்கிறார். இல்லை, சைத்தன்ய மகாபிரபு அது இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் என்று மகாராஜ் கூறுகிறார். Maharaja, we discussed about the Lord in the heart. So the yogis also are seeing the Paramatma in the heart. So the devotee also sees the Lord in the heart. So what is the difference? மனதில் பகவான் இருப்பதை பற்றி நாம் பேசினோம். யோகிகளும் பரமாத்மாவாக மனதில் பகவானை பார்க்கிறார்கள். பக்தர்களும் பகவான் என்ற வடிவத்தில் மனதில் பகவானை பார்க்கிறார்கள். இந்த இரண்டு பார்வைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? The form of Paramatma, of course, is Sat and Chit, and he is the witness and permitter of all the activities of all the jivas. பரமாத்மா வடிவம் சத் மற்றும் சித் அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது. அவர் சாட்சியாக செயல்படுகிறார். ஜீவாத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக செயல்படுகிறார். ஜீவாத்மா செயல்படுவதற்கு அனுமதி வழங்குகிறார். If a yogi realizes Paramatma, that's very good. யோகி பரமாத்மாவை உணர்ந்தார் என்றால் அது சாலச்சிறந்த செயல்பாடாகும். But the yogi does not have devotion and does not serve the Lord. ஆனால் யோகியிடம் பக்தி இருப்பதில்லை, பகவானுக்கு யோகி சேவை செய்வதில்லை. What happens to the yogi who realizes Paramatma? He merges into Paramatma. பரமாத்மாவை உணரும் யோகி எப்படிப்பட்ட கதியை அடைகிறார்? பரமாத்மாவில் யோகி ஐக்கியமாகிறார். The same form with blue complexion, four arms, holding Shankha and Chakra and lotus and club is there in Vaikuntha as Bhagavan. Same, looks the same. அதே வடிவம் நீல நிற மேனி, இரண்டு கைகள், புல்லாங்குழல், கதை, சங்கு சக்கரம் ஏந்தி கொண்டு பகவானின் வடிவம் வைகுண்டத்திலும் இருக்கிறது. But that form is realized by a devotee. ஆனால் அந்த வடிவத்தை ஒரு பக்தர் மட்டுமே உணர்கிறார். His goal is to serve the Lord. பக்தரின் இலக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்வது. So the Lord responds to that devotee, even in sadhana, by giving him intelligence to perform bhakti, so he can get to the spiritual world and serve in a spiritual body. அத்தகைய பக்தர் சாதன பக்தி செய்யும் பொழுதே பகவான் அந்த பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். தேவையான புத்தி கூர்மையை அந்த பக்தருக்கு வழங்குகிறார். அதனால் அந்த பக்தர் ஆன்மீக சிரத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நித்தியமாக பகவானுக்கு அந்த பக்தர் சேவை செய்கிறார். So the Lord is Paramatma and Bhagavan, but he functions differently according to the difference of the interest of the yogi and different interest of the bhakta. பகவான் தான் பரமாத்மாவாகவும் செயல்படுகிறார், பகவானாகவும் செயல்படுகிறார். ஆனால் அவரை அணுகும் நபர் யோகி எப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையோடு அணுகிறாரோ அதன் அடிப்படையில் பகவான் செயல்படுகிறார். ஒரு பக்தர் எப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையில் பகவான் அணுகிறாரோ அதன் அடிப்படையில் பகவான் அவருக்கு செயல்படுகிறார். Hare Krishna Maharaj. From the ant to Brahma, all are subject to three modes. Be in the case how parampara starts from Brahma. How parampara starts from Brahma. Oh. How? How? Oh. Well, Brahma is in control of Rajagun. எறும்பிலிருந்து பிரம்மதேவர் வரை முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். அப்ப அவர்கள் பரம்பரை முறையானது எப்படி பிரம்மதேவர் தொடங்குகிறது என்ற பக்தரின் கேள்வி. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தில் செயல்படுகிறார் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Shiva is in control of Tamagun. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார். சிவபெருமான் தமோகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார். Vishnu is in control of Sattvagun. விஷ்ணு சத்துவகுணத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார்.
Though they're in control of the gunas, this does not mean that they are influenced by the gunas. இவர்கள் குணங்களை கட்டுப்படுத்திய காரணத்தினால் இவர்கள் குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று பொருள் அல்ல. She was actually a form of Vishnu. He can never be contaminated. சிவபெருமான் உண்மையில் விஷ்ணுவின் வடிவமாவார். அவர் எப்பொழுதுமே களங்கம் அடைய மாட்டார். Vishnu, of course, can never be contaminated by sattva. விஷ்ணு பகவான் சத்துவகுணத்தினால் எப்பொழுதுமே களங்கம் அடைய மாட்டார். Usually Brahma is a jiva, and he creates the material world, etc. But he's a great devotee of the Lord, so also not influenced by the gunas. பொதுவாக பிரம்மதேவர் ஜீவாத்மாவாகத்தான் இருப்பார். அவர் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். அவர் பகவானின் மகத்தான பக்தர் என்ற காரணத்தினால் குணங்களினால் பிரம்மதேவர் பாதிப்படைவதில்லை. So, the greatest devotees are beyond the gunas. மகத்தான பக்தர்கள் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். Of course, in Bhagavad Gita it said anyone who practices bhakti is beyond the gunas. பக்தி பயிற்சியும் எந்த நபரும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In the Madhya Sampradaya, Brahma is considered to be the number one devotee. மத்வ சம்பிரதாயத்தில் பிரம்மதேவர் தான் முதல் தர பக்தராக கருதப்படுகிறார். Therefore, is not touched by the gunas. எனவே அது போன்ற நபர்கள் குணங்களின் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை. Hare Krishna Maharaj Dandavad. Maharaj, you said yogi, they will be merged into the Paramatma, but after that, what will happen the next, after merging, that is all over, or next, what is the understanding actually that the Paramatma? யோகி பரமாத்மாவிற்குள் ஐக்கியமாகிறார் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். அதன் பிறகு அந்த யோகிக்கு ஏதாவது நடக்குமா அல்லது அதோடு அனைத்து செயல்பாடுகளும் முடிந்து விடுமா? So the Lord fulfills the desires of everyone. பகவான் அனைவரின் ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுகிறார். If the yogi or the jnani desires to merge eternally in Brahman, fine, the Lord arranges that. நித்தியமாக பிரம்மனில் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று யோகியோ ஞானியோ ஆசைப்பட்டால் பகவான் அந்த ஆசையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார். A jnani who is fortunate or a yogi who is fortunate to get association with the devotee may change and he may realize Paramatma or Brahman or whatever, but because of the influence of devotion, he may go further and become a devotee. அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த ஞானியோ யோகியோ ஒரு பக்தரை சந்திக்க நேர்ந்தால் இதுவரை அவர் பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மாவில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தாலும் அந்த பக்தர் சங்கம் காரணமாக அந்த நிலைகளை கடந்து பகவானின் மேல் அந்த நபர்கள் கவனம் செலுத்தலாம். So Sukadeva Goswami was fixed in Brahman, but by the influence of Krishna and Vedavyas, he became a devotee. சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்மனில் நிலை பெற்றிருந்தார். ஆனால் கிருஷ்ணர் மற்றும் வேதவியாசரின் தாக்கத்தினால் அவர் ஒரு பக்தராக மாறினார். But without that influence, they will not change, so they just merge in Brahman. அந்த தாக்கம் இல்லாமல் அவர்கள் பொதுவாக மனம் மாற மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் பொதுவாக பிரம்மனில் கரைந்து போவார்கள். This question is from Veer Gaur Prabhu. I hope I read it properly. In case of Prahlad Maharaj, when Prahlad Maharaj was sitting on the lap of the Lord, he felt so much joy. And the Lord was thinking what type of joy that this Prahlad is feeling, Narasimha did not know. For experiencing the joy, he appeared in Chaitanya Mahaprabhu's Leela. My question is that's now in this case, Bengali Vaishnava devotees wash the feet and drink water from the lotus feet of Mahaprabhu. So, the same thinking of feeling is there. Feeling of? As Prahlad? What's the relationship? No, what's the relationship between Prahlad sitting on the lap and a devotee drinking the I couldn't get it. joy? Well, everybody has joy, not just those. All devotees experience joy.
not just the one who drank the water from Lord Chaitanya's feet. So I don't see the relationship. Actually, Maharaj, when Prahlad Maharaj sitting on lap Narsingh Dev, so he feel joy Yeah. that time. And Narsingh Dev was thinking, I was here in lecture, what type of joy he feel now. And for experience that joy, he appear as a Chaitanya Mahaprabhu. And in this case, incident, Chaitanya Mahaprabhu indicated this Bengali Vaishnava. They drink in lotus feet or some drink in water and lotus feet. So my question is that Maharaj, that both feeling is there, but now he is also thinking. He could not experience. Uh-huh. Well, is that what he says here? It doesn't say that, does it? It doesn't say anything about his joy or anything like he was dissatisfied because he didn't follow the proper rules, that's all. It doesn't say he didn't understand his joy or whatever. I don't இங்கே மகிழ்ச்சியை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. அந்த விதிகளை அவர் பின்பற்றிய காரணத்தால் அவர் திருப்தி அடைந்தார். அதை பற்றி மட்டும்தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பிரகலாத் மகாராஜர் நரசிங்க தேவரின் மடியில் உட்கார்ந்த பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சியை அவர் அனுபவித்தாரே, அதை போன்ற நிகழ்வை இந்த நிகழ்வோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதுவே மகாராஜரின் பதிலாகும். Maharaj, the Hare Krishna Mahamantra itself is a cleaning process. How can I understand that, Maharaj? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே ஒரு சுத்திகரிக்கும் வழிமுறை. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, any form of bhakti is kleshagni. It destroys ignorance, karmas, papa bija. பக்தியின் எந்த வகைப்பாட்டை நாம் பின்பற்றினாலும் அது கிளேஷக்னி என்பதை செயல்படுகிறது. அதாவது நம்முடைய அறியாமை, பாவ பீஜம் போன்ற அனைத்தையும் அந்த வழிமுறை முற்றிலும் அழித்து விடுகிறது. But chanting the name of the Lord is the quickest way of doing that. ஆனால் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது இந்த இலக்கை நாம் விரைவாக அடைவதற்கு உதவுகிறது. Hare Om.